whether to increase capacity in a specific industry and developing competitive strategy. So these are the very dynamic nature of components that you need to consider on day-to-day basis in business operation decisions. So far it's clear to all of you, right? Yes, sir. Ji sir. So if you talk about the threat of new entrants means what? Anyone from the class? What is new entrants? New companies entering the industry. New company entering the industry as a competitor, right? Yes, sir. Right. New entrants ইন্ডাস্ট্রিতে আসবে, কম্পিটিশন বাড়বে। সো আমরা একটু ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো যদি if you look into the characteristics of why new entrants become a threat for the organization. A new entrance into an industry will bring extra capacity and more competition. Very obvious. The strength of this threat is likely to vary from industry to industry, depending on the strength of the barriers to entry discourage new entrants and influence the likely response of existing competitors to the new entrants. These will include scale and scope economies. মানে আপনার একটা new entrants, if any new entrants come to the industry, the production capacity will increase, right? The volume will be big in the industry. That's what is telling scale and scope economies. Product differentiation. Definitely the different product differentiation will come in the industry because he will the new organization will plan its own design. So maybe he will bring different type of product. It can be substitute product, even similar nature in different format. Capital requirements, definitely. Switching cost, access to the distribution channel, cost advantage of existing producer, independence of economies scale, and response of incumbents. So এই যে ধরেন একজন new entrants and influence the likely response of existing competitor to the new entrants. This will include this is one kind of advantage, and in the other side this is also disadvantage, তাই না? কি বলেন? জি স্যার। Anyone from the class can tell what is the advantage of these situations in this industry and who will enjoy this advantage, and what is the disadvantage, and it is disadvantage for whom? কার জন্য ডিসঅ্যাডভান্টেজটা? So existing দের জন্য অ্যাডভান্টেজ। এক্সিস্টিং দের জন্য অ্যাডভান্টেজ। আপনার পয়েন্টটা ঠিক বুঝতে পারিনি। এই জিনিসগুলো আমি একটা জিনিস বলে নেই, you need to understand these points very clearly. Otherwise, when you will go to solve any case, you will find real challenge to identify what to extract from the case and feed in under this point, the threat of new entrants. Because when you will be solving a case of this concept, you will read the case to identify the point under the category of threat of new entrants, the 5 forces that we discussed so far. So understanding each and every points will make your life easy when you will be in the case solution part. So be courageous enough to discuss in the class and make your understanding clear so that you don't face any struggle in the latter part of our class, right? Yes, sir. Very good. Let's go. Let's discuss. বলেন, কে জানি বলছিলেন? Sir, threat
একটু এক্সিস্টিং যারা আছে এক্সিস্টিং কোম্পানির জন্য থ্রেট হচ্ছে কম্পিটিটর বাড়বে, আর নিউ এন্ট্রেন্স এর জন্য আবার থ্রেট আছে যে তাদের হচ্ছে ক্যাপিটাল বেশি প্রয়োজন হবে। এটাও আবার এন্ট্রেন্স ব্যারিয়ারও থাকতেও পারে। এটা হচ্ছে নিউ এন্ট্রেন্স এর জন্য আইটি থ্রেট। হুম, দেখেন প্রতিটা পয়েন্টেরই একটা অ্যাডভান্টেজ আছে, একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। হ্যাঁ, এটা আপনাদেরকে বুঝতে হবে। যেমন স্কেল এন্ড স্কোপ ইকোনমিস, আমরা যেটাকে বলি স্কেল অফ ইকোনমিস, তাই না? স্কেল অফ ইকোনমিস প্রোডাকশন হলে আপনার কম্পিটিশন খুব বেশি স্টিফ হয়। এখন স্কেল অফ ইকোনমিজ অফ প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি যার ভালো তার জন্য বেনিফিট আছে। সুতরাং আপনার এই পয়েন্ট লিখতে গেলে একজন নিউ এন্ট্রেন্স যদি তার স্কেল অফ স্কোপ ইকোনমিজ অফ স্কেলে যদি তার প্রোডাকশন না হয় তাহলে তার জন্য এটা একটা প্রবলেম। সেটা যদি না হয় তাহলে এক্সিস্টিং যারা আছে তাদের জন্য এটা একটা সুবিধা, তাই না? দেখেন ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্টস, ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্টস এটা কি মানে ইফ the new entrants required to invest more capital because of the nature of the industry, then it is good for the existing player, right? জি Yes, স্যার। sir. So if the industry you are playing with requires more capital, it is hard for someone to get into the industry, right? কারণ এত বিগ সাইজের আপনার ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট, এটা তো খুব প্রবলেম, অনেকের পক্ষেই পসিবল হয় না। সুতরাং এটা একটা এন্ট্রি ব্যারিয়ার হিসেবে কাজ করবে if the industry is highly extensive capital dependent industry, right? যদি ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্টসটা যদি খুবই স্মল হয় then it is very easy for the newcomers, right? জি স্যার। সুইচিং কস্ট, সুইচিং কস্ট বলতে কি বুঝি আমরা? what does it mean switching cost? Switch to substitute স্যার product. ওয়ান মানে কি আবার বলেন, একটু স্যার মানে পরিষ্কার করে বলেন এরকম। আমি কত ইজিলি অন্য প্রোডাক্টে, যেমন কোক থাকলে পেপসিতে সুইচ মানে করতে পারছি, মানে কোক থাকলে কোকের যদি দাম বাড়ে, এটা হলো সুইচ সুইচ করা। তো এখন সুইচিং করা যদি সহজ হয় তাহলে সুইচিং কস্ট কম, আর যদি সুইচিং করা ইজি না হয়, মানে আমার আসলে এত অল্টারনেটিভ না, তাহলে সুইচিং কস্ট হাই। হুম, সবাই কি বুঝতে পেরেছেন? হুম, right. Switching cost basically are the cost that a consumer incurs as a result of changing brands or suppliers or products. Simple calculations. উনি যেটা বললো যে আপনি কোক ছেড়ে পেপসিতে যাবেন, মানে do you need to really spend more for this, or are you really sacrificing something which is not visible? Are you ready to do that? Are you ready to change the brand? তো এই স্যাটিসফ্যাকশন এবং মানিটারির জায়গায় কস্টটাকে বোঝানো হচ্ছে যে বিং এ কনজিউমার, if you have multiple options to switch your product, then it's really difficult for the existing organization to keep his market share constant, তাই না? আর আপনার যদি সুইচিং এর অপশন না থাকে তাহলে এটা হলো ধরেন ওই গামছা তাওয়াল চিপার মতো, আপনারা দেখবেন যে মানে কোম্পানির জন্য এটা খুব ইয়ে হয়, তখন অ্যাট্রাকটিভ হয়। বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, অনেকটা মনোপলি টাইপ তখন মার্কেট হয়ে যায়। ইন্ডাস্ট্রি প্লেয়ার যারা আছেন তারা যেভাবে চান সেভাবেই করতে হয়। যেমন ধরেন একটা এক্সাম্পল দিতে পারেন আমাদের বাংলাদেশে ইন্ডাস্ট্রি এবং মার্কেট কনটেক্সটে, where do you see the switching cost is very high? Just give me 2 minutes. আজান হচ্ছে, আমরা একটু ওয়েট করি। হ্যাঁ,
জি, where we were, আমরা ডিসকাস করছিলাম about switching cost, right? Yes, sir. So switching cost is very clear to all of you, right? কোনো confusion আছে? Any confusion about switching cost? Then access to distribution channel. Access to distribution channel means what? What will you find in the questions about access to distribution channel? Anyone from the class? Distribution channel basically is the network that you use to deliver your product to the consumer. বুঝতে পেরেছেন? How quickly you can reach to your consumers is very much important in the business competition. Usually ধরেন যে সমস্ত কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল অনেক এফিশিয়েন্ট থাকে and they can deliver the product very fastest possible time. Consumers become happy for this. So এটা ইন্ডাস্ট্রির নেচার অনুযায়ী ভেরি করে এবং যাদের ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল অনেক এফিশিয়েন্ট হয় দে আউট পারফর্ম ইন দ্য কম্পিটিশন। আপনি দেখবেন আর কি এটা একটা ভালো কনসিডারেবল ফ্যাক্টর। তো এই চ্যানেলের অ্যাক্সেসটা যত ডিফিকাল্ট হবে এটা নিউ যদি কেউ আসতে চায় তার জন্য আসলেই খুব প্রবলেমেটিক, কারণ ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলে যদি if you need to invest a significant amount and এবং যার ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট সাইজটা অনেক বড় and difficult in nature to manage, সেক্ষেত্রে এটা একটা এন্ট্রি ব্যারিয়ার হিসেবে কাজ করে। হ্যাঁ, তো এই কয়েকটা পয়েন্ট আপনাদের যখন when you will read the case and try to identify what are the major barriers for the new entrants if anyone wants to get into the industry as a new competitor, এই পয়েন্ট গুলো খোঁজার চেষ্টা করতে পারেন। সো অনেক সময় এটাও পেতে পারেন যে how can entry barrier might be lowered, এন্ট্রি ব্যারিয়ার যেগুলো থাকে এগুলোকে কিভাবে কমানো যায়, কয়েকটা আইডিয়া দিয়েছে আপনার টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জেস ইন দ্য এনভায়রনমেন্ট, novel distribution channel for the product and services, and the development of e-commerce had a significant impact on the traditional retailer. The internet is good at providing information-based services at a low cost to new entrants. Delivering information such as their prices have had a significant impact. Generally, an industry with low barriers to entry will be characterized by large number of small firms. I want to give you one what should I say? IQ test, I would say. Like e-commerce become a very promising industry globally, and in Bangladesh also many operations are impacted for the e-commerce business. If I tell you about the tourism industry, how tourism industry impacted due to e-commerce operations. Anyone can give any explanations, any relationships in terms of this concept? Any idea আপনাদের কারো? ট্রাভেল কোম্পানি গুলো আগে মতো মানে ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রিতে আপনার এই যে ধরেন ই কমার্স বিজনেসের কোনো ইম্প্যাক্ট আপনারা দেখতে পান কিনা, যেটা ধরেন অপারেশন কনজিউমারদের ধরেন যারা টুরিস্ট তাদের জন্য কমফোর্টেবিলিটি কনটেক্সট, কিংবা যারা ট্যুরিজমের বিজনেস করে তাদের জন্য ডিসকমফোর্টেবিলিটির জায়গা। ডু ইউ অবজার্ভ এনিথিং in Bangladesh tourism industry in perspective of e-commerce?
আপনার কথা কিন্তু আমরা বুঝতে পাচ্ছি না, আপনি মাইক্রোফোন কাছে নেন না হয় একটু সাউন্ডটা বাড়ান। পজিটিভ ইমপ্যাক্ট আছে আর কি ই কমার্সের ট্যুরিজম ক্ষেত্রে আর কি, আমি যেটা মনে করি আর কি স্যার। পজিটিভ যেটা হচ্ছে ইমপ্যাক্ট যে যেমন ফর বিজনেসম্যান অর ফর দ্য টুরিস্ট? টুরিস্ট ফর মানে টুরিস্ট। স্যার এটা হচ্ছে বোথ পার্টি স্যার। যেটা হচ্ছে যেমন টুরিস্টদের যেটা ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে তারা অনলাইনে এখন অনেক ট্রানজাকশন করতে পারেন, যেমন ই টিকেটিং প্লাস হচ্ছে অনলাইনে যে হোটেল রিজার্ভেশনের যে পার্টটা যেটা আগে ম্যানুয়াল ছিল সেটা হয়তো ইনস্ট্যান্টলি ওরা বুক করতে পারছে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। আবার এটা হওয়াতে ওই পার্টি যারা যারা হোটেল ব্যবসা করেন বা ট্রাভেল এজেন্ট যারা ওই পার্টি যারা এয়ারের যারা পেয়ার করতেছেন তারা আবার এত কুইক কনজিউমার কাস্টমারদের কাছ থেকে তাড়াতাড়ি টিকিট সেল করতে পারছেন বা রুম সেল করতে পারছেন। তো বোথ পার্টির জন্যই আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট আসছে অনলাইন ট্রানজাকশন গুলো আর কি। ভেরি গুড, বলেন স্যার। ওই যে এখন সো এটা যারা বুঝবেন তাদের জন্য এই পোর্টাসের 5 ফোর্সেস মডেল অনেকটাই কমফোর্টেবল হবে আপনার জন্য পরীক্ষায় লেখাটা। আমি খালি জাস্ট আপনাদের একটা এক্সাম্পল দেই ফ্রম দা ইকোনমিজ অফ স্কেল পার্সপেক্টিভ, কস্ট পার্সপেক্টিভ, সুইচিং কস্ট পার্সপেক্টিভ। দেখেন একটা ইন্ডাস্ট্রিকে কত শ্যাকি করে তোলে। নাও আমি যদি আপনাদেরকে বলি, ইফ ইউ আর গুড communicator, if you have you I would not say you need to be very expert in communications, but if you can interact with people and you don't need any travel agent now, right? Even starting from visa application to arranging hotel, booking air tickets and everything, right? Everything is available in the online. And if you compare the price, the e-commerce price is more competitive than the tourism company offers, right? আমি একটা এক্সাম্পল দিই। আমি লাস্ট উইক আই ওয়েন্ট টু ব্যাংকক ফর মেডিকেল ট্রিটমেন্ট ইনফ্যাক্ট। তো আমি একটা ট্যুরিজম কোম্পানিকে কল দিলাম যে ঢাকা টু ব্যাংকক, মানে আমার টাইম খুব কম, মানে 4-5 দিন 1 সপ্তাহের গ্যাপের ভিতরে টিকিটটা আমার কাটতে হচ্ছে। তো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে রাউন্ড ট্রিপ 2 জনের জন্য আমরা যাব, কত টাকা আসবে? তো সে আমাকে প্রাইস দিল 97,000 ঢাকা টু ব্যাংকক। তো আমি চিন্তা করলাম আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একটু অনলাইনে ইয়ে করে দেখি প্রাইস কিরকম আসে, কারণ অনলাইনে তো কার্ডে নানান ধরনের অফার থাকে। তা আমি দেখছি আমাকে কার্ডে সে 85,000 টাকা আমাকে ফেয়ার দেখাচ্ছে, বাট আমার একটা কার্ডের আমাকে 15% অফে সে আমাকে অফার করতেছে আপনার জাস্ট লাইক সে ধরেন 78 and 80,000 এরকম, বুঝছেন? তা আমি তখন তাকে বললাম কি বলেন আপনি আমারে 92,000 টাকা কোট করতে, আমি তো অনলাইনে পাচ্ছি 80,000। তো তখন ওই বিজনেসম্যান আমাকে রিপ্লাই দিলেন যে দেখেন এই ই কমার্সের যন্ত্রণায় এখন আমরা আসলে বিজনেস করতে পারতেছি না। এই যে ধরেন আপনার সুইচিং, আমি আপনাদের এটাই বুঝাতে যাচ্ছিলাম, সুইচিং অপশন যদি আপনার কাছে অ্যাভেলেবেল থাকে তাহলে ওই বিজনেসে আসলে ওই বিজনেসটা খুবই প্রমিজিং হয় হচ্ছে কনজিউমারদের জন্য। কম্পিটিটিভ প্রাইসে ইউ ক্যান এনজয় বেটার সার্ভিসেস, বুঝতে পেরেছেন? আবার আপনি যদি একটা হোটেল, কারণ আমাকে একটা কেউ রিজন বলতে পারেন হোয়াই ই কমার্স গিভ ইউ কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ দেন দ্য ট্যুরিজম এজেন্ট? কারো কোনো আইডিয়া আছে? এনিওয়ান? স্যার এখানে যেটা হচ্ছে যে টুরিস্ট সরাসরি স্যার ক্রস চেক করতে পারতেছে তার কমফোর্ট জোন থেকে, যেটা এজেন্টের মাধ্যমে গেলে অনেক ধরনের ডেভিয়েশন আসতে পারে আর কি প্র্যাকটিক্যাল সিনারিওর সাথে। সো না, আমি কম্পিটিটিভ বেনিফিট কনটেক্সটে বলতেছি, প্রাইস কেন ই কমার্সে এত কম অফার করতেছে ইয়ে থেকে কারণ হচ্ছে ট্রাভেল এজেন্সি হচ্ছে স্যার, ট্রাভেল এজেন্সি যখন আমাকে অফার করবে তখন সে তার
বিজনেসের প্রফিটটা রেখে, মার্জিনটা রেখে তারপর আমাকে একটা কস্টিং দিবে। আর আমি যদি সরাসরি করি তখন আমার ওই কস্টিংটা আর কি কম হবে। তো দুই স্যার জায়গায় তো আমি একটা বলতে ইন্টারমিডিয়ারিজ আছে, পারি এক জায়গায় সফটওয়্যার, এক জায়গায় হিউম্যান, দুইটাই তো ইন্টারমিডিয়ারিজ। ওই কম্পিটিটরের কারণে কাস্টমারকে ধরার জন্য দেখা গেছে ওখানে অনেক ক্ষেত্রে এমপ্লয়ি রাখতে হচ্ছে, ফিজিক্যাল এমপ্লয়ি। রাইট, দেখেন এইটা বোঝাটা জরুরি। আমি যে জন্য আসলে ডিসকাশনটা ওপেন করছি, আপনাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আমি পরিষ্কার করে দিচ্ছি, কারণ এগুলো আপনি যদি পরিষ্কার না হন, আপনি পরীক্ষা তো সমস্যা হবেই, আপনার প্র্যাকটিক্যাল লাইফে যখন আপনারা কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে আসবেন তখন আরো বেশি সমস্যায় পড়বেন। হ্যাঁ, তো সেই কারণে ইনার মিনিং যেগুলি সেগুলি আমি একটু ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি আপনাদেরকে। একটা কনসেপ্টই করি আজকে, একদম ক্লিয়ার করি যেন পরীক্ষা পর্যন্ত আপনার সারা জীবন মনে থাকে। একটা ই কমার্স বিজনেসে ওর ই কমার্স একটা সাইট, তাই না? কিন্তু এটার ভিতরে ও ধরেন না হলো 10টা 20টা 30টা 40টা 50টা কান্ট্রির ট্রাভেল হিস্ট্রি সব অ্যাকোমোডেট করতেছে, তাই না? একটা গেটওয়ে দিয়ে, তাই না? আপনাকে সে একটা গেটওয়েতে মাল্টিপল অপশন দিচ্ছে। আপনার মতো এরকম লাখ লাখ টুরিস্ট ওর সাইট ব্রাউজ করছে, তাই না? এবং ও আপনার হোটেল এয়ারওয়েজ কোম্পানির সাথে নেগোশিয়েট করতেছে যে তুমি আমার সাথে আসো, আমি তোমাকে প্ল্যাটফর্ম দিচ্ছি, কাজে তোমারও ইয়ে বাড়বে, বিজনেস বাড়বে। এটা একটা রিলেশনশিপ বিজনেস। তো ওরা আসলে এত কমে কিভাবে দেয়? দেখেন, একটা ই কমার্স সাইটে বিজনেস যিনি করেন, তার একটা অফিস লাগে না, তার কোনো এমপ্লয়ি লাগে না, তাই না? তার ফিক্সড কস্টের পোরশন অনেক লো, কম আর কি স্যার। হ্যাঁ। হয়তো দেখা গেছে সে বসে আছে, যে ধরেন সিঙ্গাপুর বসে সাইট নিয়ে বসে আছে, আপনি বাংলাদেশে বসেই তার সাথে আপনি অপারেশন চালাচ্ছেন। তো এই ফিক্সড কস্ট ডিপেন্ডেন্সি যেখানে কম, সে আপনাকে কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ বেশি দিতে পারে। কি বলছে বুঝতে পেরেছেন? তার ওই স্কোপটা তৈরি হয়। কিন্তু একটা ট্যুরিজম কোম্পানি ধরেন একসাথে যদি 10 জন লোক কল দেয়, 10টা লোক এন্টারটেইন করার জন্য তার কয়টা লোক লাগবে? 10টা লোকই তো লাগবে। তো তার বিজনেস ম্যানেজিং কস্টটা তখন অনেক বেশি হয়, বুঝছেন? এই কারণে আসলে আপনার এই 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 কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজটা আপনি যেখানে ফিক্সড কস্টের ডিপেন্ডেন্সি কম, কোনো বিজনেসে যদি এরকম সুইচিং অপশন থাকে সেখানে ভালনারেবল হয়। এই কারণে আপনি দেখবেন এখানে যদি আপনি এখন কোনো ট্রাভেল এজেন্টের সাথে কথা বলেন, তাহলে দেখবেন সে আপনি যখনই ই কমার্সের রেফারেন্স দিবেন তখনই সে দেখবেন খুবই বিরক্ত। তা আমি শেষ পর্যন্ত ধরেন টিকিটটা আমি অনলাইন থেকে কিনেছি, কেন আমি 12,000 14,000 টাকা বাড়তি দিয়ে তার কাছ থেকে টিকিট কিনবো, তাই না? আমি এখানে বসে ধরেন আমি হোটেল সার্চ করছি, দেখতেছি সে যা প্রাইস দিচ্ছে তারতে আমি প্রায় 20% কমে পাচ্ছি। আর ওই হোটেল ওনারও ধরেন ওর সাথে একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করে আছে যে ওর ধরেন টোটাল ক্যাপাসিটি ইউটিলাইজ 30-40%। তো ও চিন্তা করলো আমার তো ধরেন যদি ভেরিয়েবল কস্ট চলে আসে আমার, তাও আমার জন্য বেনিফিটেড, কারণ আমার তো লোক বসে আছে, কাজে ওর ইকোনমিজ স্কেল যত বাড়বে ওর প্রফিটেবিলিটি তত বাড়বে। তো এটা একটা উইন উইন সিচুয়েশন থাকে তখন ইন্টারমিডিয়ারিজ রোলে যারা এই যে ই কমার্স সাইট দিয়ে যারা টুরিস্ট প্লাস আপনার ফ্যাসিলিটি প্রোভাইডারের ভিতরে কানেক্টিভিটি ডেভেলপ করে। হ্যাঁ, তো এই জিনিসগুলো এটা বোঝানোর জন্য আপনাদেরকে এই ডিসকাশনটা করা। আই হোপ ইটস ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ নাও, রাইট? এক্ষেত্রে স্যার ব্যাংকেও তো অনেক ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকে, দেখা যায় হ্যাঁ, ব্যাংকে অনেক ক্ষেত্রে এটা অনেক ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকে। মানে এসসিবি ক্রেডিট কার্ড দিয়ে এখন একটা টিকিটের ক্ষেত্রে প্রায় 6,000 টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাওয়া যায়। হ্যাঁ, ওই যে ওইটাই তো পারপাস আপনার এসসিবি। এটা হলো আপনার ওই এয়ারওয়েজ কোম্পানি এবং এসসিবির ভিতরে একটা ধরেন এমইউ আছে। এমইউটা হলো ধরেন আপনি এত কম কেন দেয়? আপনি এসসিবি যে কার্ডটা ইউজ করতেছেন, এসসিবি আপনার কাছ থেকে অ্যানুয়ালি একটা সার্টেন ইনকাম আর্নিং করতেছে, তাই না? গ্যারান্টিড, যেটা আপনার আমরা অ্যানুয়াল চার্জ বলে থাকি, তাই না? সেকেন্ডলি হচ্ছে আপনি এই যে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে আপনি যে অ্যামাউন্টটা ইউজ করছেন, এই টাকাটা আপনি তো ক্যাশে খরচ করে অন্য কাউকে দিতেন, এই কার্ডের কারণে এখন এই ফ্লোটা এসসিবির কাছে যাচ্ছে। এন্ড এসসিবির তো আসলে আপনারে ক্রেডিট দিছে 30 ডেজ এর, এসসিবির তো এখানে এখনো মানি আউটফ্লো হয় নাই, হইছে?
না স্যার। তো মানিটা আপনারই, মানিটা কার? মানিটা তো আপনারই। তো আপনার মানিটাই ধরেন এসসিবি কে আপনি দিলেন, এসসিবির সাথে হয়তো ওই মার্চেন্টের একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে, সেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা হয়তো এসসিবি তেই খোলা। তো আপনার টাকা আপনি আসলে পেমেন্ট করলেন ওই মার্চেন্টকে, কিন্তু এটা আছে আপনার এসসিবির কাছেই, বুঝছেন? তো এসসিবির মানি সার্কুলেশনের যে ফ্লো, সেই ফ্লোতে ওদের আপনার টাকাটা দিয়েই ও মাল্টিপল রেটে আরো ইনকাম করতেছে, যার কারণে ও ওর সাথে একটা নেগোশিয়েট করতেছে যে তুমি এই এই কার্ডের মাধ্যমে বেনিফিট দিলে আমি তোমাকে এতটুকু কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ দিতে পারবো। হ্যাঁ, এটা হলো ভ্যালু চেইনের এফিসিয়েন্সি বলতে পারেন আপনি আর কি, বুঝতে পারছেন? কারণ নিশ্চয়ই এসসিবি তো আপনার জন্য লস করছে না, করছে কি? না স্যার। লস করছে না, এটা একটা উইন উইন সিচুয়েশন। তো ই কমার্সের অ্যাডভান্টেজ এইটাই, বুঝছেন? যে ধরেন আপনার একটা মানি যদি আমরা কল মানি তো শুনেছি, আপনারা তো সবাই যেহেতু প্রফেশনাল স্টুডেন্ট, কল মানি শুনেন। ব্যাংকের জন্য সবচেয়ে ডিফিকাল্ট হচ্ছে কল মানি ম্যানেজ করা। প্রতিদিনে ফান্ডের যে ইনফ্লো এবং আউটফ্লো, এইটার যে ডেফিসিট থাকে, সেই ডেফিসিটটা নাইলে ব্যাংককে বুড়ো করতে হয় সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে কিংবা অন্য কোনো ব্যাংক থেকে। তো এই সমস্ত জায়গাগুলোতে এই ধরনের ফান্ড ম্যানেজমেন্ট যে সমস্ত ব্যাংকের অনেক স্ট্রং থাকে, তাদের জন্য খুব সুবিধা হয় এটা ম্যানেজ করাটা, বুঝছেন? ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে, দেন আমরা পরের পয়েন্টে যাই। our next point is competitive rivalry. হ্যাঁ, কম্পিটিটিভ রাইভেলরি হচ্ছে এক্সিস্টিং প্লেয়ার যারা ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন, those who are existing key players in the industry, they compete with each other. হ্যাঁ, যেখানে তাদের কম্পিটিশনটা থাকে হচ্ছে মার্কেট শেয়ার নেয়ার জন্য, যে কে কত মার্কেট শেয়ার নিবে। এটা অনেক কিছুর উপরে ডিপেন্ড করে। আমরা ওখানে ধরেন আপনার প্রোডাক্টের কোয়ালিটি, আপনার ব্র্যান্ড ভ্যালু, আপনার প্যাকেজিং, আপনার মার্কেটিং, আপনার অর্গানাইজেশন রেপুটেশন, অনেক কিছুর উপরে ডিপেন্ড করে। তো এই ইন্টেন্সিটি অফ কম্পিটিশন উইল ডিপেন্ড অন দ্য ফলোইং ফ্যাক্টর। কি কি জিনিসের উপরে আপনার ধরেন ইন্টেন্সিটিটা ডিপেন্ড করে? একটা হচ্ছে রেট অফ মার্কেট গ্রোথ, লেভেল অফ ফিক্সড কস্ট, ইজ অফ সুইচিং ফর বায়ার্স, importance of capacity utilization of economies of scale, and degree of uncertainty, and then your strategic importance and exit barrier. এই পয়েন্টগুলির উপরে ডিপেন্ড করে যে কম্পিটিশনটা কতটা স্ট্রং হবে, কতটা উইক হবে, ইন্টেন্সিটি অফ কম্পিটিশনটা কত হবে। তো মার্কেট গ্রোথ মানে আসলে কি? আমরা তো ধরেন শেয়ার গ্রোথ বুঝি, যে ধরেন আমার কোম্পানিতে 7% মার্কেট শেয়ার, তার মানে পুরা ইন্ডাস্ট্রিতে যদি এই ইন্ডাস্ট্রির ভলিউম সেলস হয় 100, তার মানে আমি আমি আমার কোম্পানি 60 টাকা সেল করে, তাই না? এটাই তো মার্কেট শেয়ার, তাই না? কি বলেন? জি স্যার। তো মার্কেট গ্রোথটা কি? মার্কেট গ্রোথ বলতে আমরা কি বুঝি? হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট মার্কেট গ্রোথ? লেভেল অফ ফিক্সড কস্ট আমরা বুঝি যে ধরেন ফিক্সড কস্টের যদি বড় হয় তাহলে কম্পিটিশনটা একটু ছোট হয়ে আসবে, এগুলো আমরা এন্টিভেরিয়ারে দেখে আসছি, কাছাকাছি জিনিস। সুইচিং ফর বায়ার, if buyer has multiple options then competition will be very strong, তাই না? আর যদি বায়ারের সুইচিং অপশন কম থাকে তাহলে কম্পিটিশনটা অনেক কম হবে। ইকোনমিজ অফ স্কেলের যদি বিষয় থাকে তাহলে আসলে ডিফিকাল্ট কম্পিটিশন হবে, কারণ এই ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট তখন অনেক বড় লাগবে। এগুলি আমরা বুঝতেছি। আনসার্টেনিটি যদি আপনার ইন্ডাস্ট্রিতে লেভেল অফ বিগ হয় তাহলে আপনার কম্পিটিশন ডিফিকাল্ট হবে, আদারওয়াইজ ইজি হবে। এক্সিট ব্যারিয়ার, এটা আমরা বুঝতেছি। এক্সিট যদি আপনার ডিফিকাল্ট হয়, যে আপনাকে অনেক ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে এক্সিট বের হয়ে যাওয়ার জন্য, ইন্ডাস্ট্রিকে রিপেয়ার করার জন্য, এনভায়রনমেন্ট রিপেয়ার করার জন্য, তাহলে আসলে এটা খুব কম্পিটিশনটা অনেক ইজি হয়, কারণ এখানে এন্ট্রি ব্যারিয়ার থাকে যেহেতু লোকজন আসতে চায় না। বাট আমি বলছি যে মার্কেট গ্রোথটা বলতে আপনাদের একটু আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আমি একটু পরিষ্কার করতে চাই যেন আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারেন। হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট দ্য রেট অফ মার্কেট গ্রোথ? ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন, কোম্পানির যে নেট প্রফিট বা তাদের যে
একটা টার্গেট লেভেল থাকে যে আমি নেক্সট ইয়ারে ওরকম লেভেল পর্যন্ত ইনক্রিজ করব, যেটা আমার শেয়ার এটা হোল্ডারদের। আপনার মার্কেট শেয়ার, দিস ইজ নট ইউর মার্কেট গ্রোথ, রাইট? The level of consumption is increasing, or the number Ah. of users is increasing. রাইট, অ্যাবসলিউটলি মার্কেট গ্রোথ হলো ইন্ডাস্ট্রি গ্রোথ, বুঝছেন? ইন্ডাস্ট্রি গ্রোথ হলো কি, যেমন সে ধরেন যেমন ধরেন কোনো একটা প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিতে 100 জন লোক কনজিউম করে একটা প্রোডাক্ট, বুঝছেন? এখন আগামী বছর যদি এখানে 110 জন কনজাম্পশন করে, তাহলে ইন্ডাস্ট্রি গ্রোথ কত পার্সেন্ট? 10%, তাই না? জি স্যার। এটাকে আমরা বলে থাকি মার্কেট গ্রোথ। তার মানে আপনার লেভেল অফ কনজাম্পশন যদি ইন্ডাস্ট্রি বা মার্কেটের বাড়ে, তাহলে এটা ইন্ডাস্ট্রি গ্রোথ। আর যদি স্টাগন্যান্ট থাকে বা কমে, তাহলে ডিক্লাইনিং ট্রেন্ডে, তাহলে আসলে ইন্ডাস্ট্রিতে ইনভেস্টমেন্ট করা যাবে না। সেই কারণে আপনার যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিতে মার্কেট গ্রো করে কন্টিনিউয়াসলি, ওই সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিতে আপনার নিউ ইনভেস্টর আসতে থাকে। যেমন ধরেন বাংলাদেশে এখন টেকনোলজি, ই কমার্স ইজ এ ভেরি বুমিং অ্যান্ড প্রমিজিং ইন্ডাস্ট্রি। সেই কারণে নতুন নতুন ইনভেস্টর আসতেছে এবং নতুন ভাবে আপনার আর আমার টাকা নিয়ে কি হচ্ছে, আকাশে উড়াল দিচ্ছে, তাই না? হচ্ছে না এরকম কেস কিছু কিছু? জি স্যার। হ্যাঁ। সো রিমেইন ভিজিল্যান্ট এন্ড কেয়ারফুলি। বুঝতে পেরেছেন তো এগুলা কম্পিটিটিভ রাইভালরিটা কি জিনিস, বুঝতে পেরেছেন? কোনো এনি কনফিউশন? কথা বলেন না কেন আপনারা? কথা বলা শুধু আমারই কাজ? না, জি স্যার, শুনতেছি স্যার। বুঝছি। হ্যাঁ, দেন দুইটা পোর্শনস আমরা আলাপ করব। আমরা দুইটা গেল, দুইটা ফোর্স। নাম্বার 3 ফোর্স হচ্ছে বার্গেনিং পাওয়ার অফ সাপ্লায়ার, এন্ড নাম্বার 4 হবে বার্গেনিং পাওয়ার অফ কাস্টমার। হ্যাঁ, বার্গেনিং পাওয়ার অফ বায়ার অর কাস্টমার্স বলতে আমরা কি বুঝি? হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট দ্য বার্গেনিং পাওয়ার অফ বায়ার্স? ইউ টেল মি, হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট দ্য বার্গেনিং পাওয়ার? যখন অপশন বেশি থাকে তখন স্যার বার্গেনিং পাওয়ারটাও স্যার কাস্টমারের বেশি থাকে। কাস্টমারের বেশি থাকে মানে ইফ ইউ হ্যাভ স্যার কত কমে আমি মার্কেট থেকে আমার নির্দিষ্ট প্রোডাক্টটা আমি কিনতে পারতেছি, কত কমে কিনতে পারতেছে, দ্যাট ইজ নট ইউর বার্গেনিং পাওয়ার, দ্যাট ইজ ইউর নেগোসিয়েশন স্কিল। বার্গেনিং স্যার। পাওয়ার মিন্স হচ্ছে হাউ মেনি অপশনস available Option বেশি। in your hand in the market to negotiate, right? রাইট রাইট। কারণ আপনার যদি সুইচিং অপশন থাকে, আপনার বার্গেনিং পাওয়ার বেশি থাকবে। আপনি রিলেশনশিপ করে পড়েন, আপনার সুইচিং কস্ট যদি কি হয়, লো হয়, তাহলে আপনার বার্গেনিং পাওয়ার, বায়ারের বার্গেনিং পাওয়ার বেশি। আর যদি আপনার সুইচিং কস্ট হাই হয়, তাহলে বায়ারের বার্গেনিং পাওয়ার কম না বেশি? কম। সাপ্লায়ারের বার্গেনিং পাওয়ার বেশি। আমি আমার একটা ইমার্জেন্সি কল আসছে, একটু জাস্ট গিভ এ মিনিট। হ্যাঁ, সালাম বড় ভাই, আমি তো ওই যে আপনি তো ফোন দিলে আমি মিটিং এ থাকি, না হয় আপনার ক্লাসে থাকি। এখন তো আপনার আইসিবি এর ক্লাস চলতেছে। জি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমি আপনাকে ক্লাস শেষ করে কল দিব না, আপনার ইনস্টিটিউটের ক্লাসেই আছি। ঠিক আছে, জি, আসসালামু আলাইকুম। Hello, you can hear me, right? Yes, sir. জি স্যার। Your academic vice president call. So sorry. So তো এই যে বার্গেনিং পাওয়ার, বলেন কে জানে কি বলছিলেন, একবার একটু শুনি। আপনার কথা না খুবই দূর থেকে আসছে, আই ক্যানট হিয়ার ক্লিয়ারলি। কাস্টমারের কাছে যখন বেশি অপশন থাকবে
তখন তার বার্গেনিং পাওয়ারটা বেশি থাকে আর কি। অপশন ফর হোয়াট? তার টু অপশন বাই অফ হোয়াট? প্রোডাক্ট অপশন ফর রাইট, মানে সুইচ সিমিলার অফ হোমোজেনিয়াস প্রোডাক্ট যদি অ্যাভেলেবেল থাকে মার্কেটে, আপনি সুইচ করার অপশন যদি থাকে, তাই না? রাইট স্যার, রাইট। ভেরি গুড, ভেরি গুড। তখন কাস্টমারের বার্গেনিং পাওয়ারটা বেশি থাকে। তো এটার যদি পুরো রিভার্স হয়, তখন সাপ্লায়ারের বার্গেনিং পাওয়ার বেশি হবে। রাইট। হ্যাঁ, তা আমরা একটু দেখি এখানে বায়ার্স মে ইনক্লুড, এই যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল, কনজিউমার, ডিস্ট্রিবিউটর সিক টু অবটেইন লোয়ার কস্ট টু বুস্ট দেয়ার ওন মার্জিন, government and other not-for-profit organizations seeking to gain more benefit for their clients, and consumer wanting better quality products and services at a lower price. হ্যাঁ, সো আপনাদের কাজ হচ্ছে, যখন আপনারা এই কেস পড়বেন, আপনার কাজ হচ্ছে যে এই বার্গেনিং পাওয়ারটা বায়ারের কতটুকু কিংবা কাস্টমারের কতটুকু, এটা আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। হ্যাঁ, সিমিলারলি সাপ্লায়ারের বার্গেনিং পাওয়ার একদমই আপনার সিমিলার, অপোজিট টু দ্য কাস্টমার্স। কাস্টমারের বার্গেনিং পাওয়ার যেরকম হবে, ঠিক তার অপোজিট কন্ডিশনস তৈরি হইলে সাপ্লায়ারের বার্গেনিং পাওয়ারটাই বাড়বে। এটাই প্রিন্সিপাল, ফান্ডামেন্টাল। তো আপনার সাপ্লায়ারের বার্গেনিং পাওয়ার যদি আপনার বেশি হয়, বা আপনার কম্পিটিশনটা যদি আপনার অনেকটা সিক নেচারের হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার ধরেন ইন্ডাস্ট্রি প্রফিটেবিলিটি বলেন, ইন্ডাস্ট্রি পারফরমেন্স বলেন, এটা একটু ইম্পেয়ার্ড হওয়ার চান্স থাকে। কথাটা কি বুঝতে পারতেছেন? জি স্যার, জি জি, ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ, ওটা কিভাবে হয় বলতে পারেন? রাইট স্যার, যেটা হচ্ছে তখন আনহেলদি কম্পিটিশন থাকবে। মানে অপশন বেশি থাকলে যেটা হয়, যার মার্কেট, যারা প্রডিউসার, তারা তখন এটা প্রফিটেবিলিটি তাদের অনেক স্যাক্রিফাইস করতে হয় আর কি স্যার। কোয়ালিটি অনেক কম্পিটিশন টিকার জন্য অনেক, তো ওই হিসাবে তাদের মানে মার্জিন ছাড় দিতে হয় বা স্পেশাল অফার করতে হয়। কনজিউমাররা বেনিফিটেড হইলেও কোম্পানি সাফার করে আর কি। মানে আপনাকে যেটা চিন্তা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে, যদি ইন্ডাস্ট্রিতে সাপ্লায়ার, ডমিনেটিং সাপ্লায়ার থাকে 2-3 জন, তাহলে it is bad for the industry, it is bad for the consumers. If there is very dominating supplier, যেমন ধরেন আমাদের বাংলাদেশ মার্কেট বা ইন্ডাস্ট্রি নেচারে, কমোডিটি ইন্ডাস্ট্রির দিকে যদি আপনারা তাকান, আমাদের কিন্তু কমোডিটি প্রোডাক্টের প্রাইস খুব ফ্রিকোয়েন্টলি ডমিনেট করে সাম অফ দ্য ফিউ প্লেয়ার্স ইন বাংলাদেশ মার্কেট, রাইট? আপনারা তো কমোডিটি তো বুঝেন। রাইট স্যার, রাইট। হ্যাঁ, তো আমাদের দেখেন, আপনার যেমন ধরেন রমজান আসলেই কমোডিটি প্রোডাক্টের প্রাইস তাল মাটাল হয়ে যায়। কোনো একটা পরিস্থিতি তৈরি হইলেই কমোডিটি প্রোডাক্টের প্রাইস তাল মাটাল হয়ে যায়। হ্যাঁ, সারা বছরই রমজান। তো নরমালি ধরেন একটা ইন্ডাস্ট্রি বলতে পারেন, আমি এটাকে বলি যে ধরেন ইন্ডাস্ট্রি প্রেসার যদি বলি, সেখানে যদি ডমিনেন্ট সাপ্লায়ার থাকে, a few or 1 or 2, যদি ডমিনেন্ট সাপ্লায়ার থাকে, তাহলে এটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য এবং কনজিউমারের জন্য ক্ষতিকর। তারা চাইলেই প্রাইস কন্ট্রোল করতে পারে, তারা চাইলেই সাপ্লাই এবং ডিমান্ডের রিলেশনশিপ কন্ট্রোল করতে পারে। বুঝতে পারছেন? তো এইরকম সাপ্লায়ার ক্যান exert pressure for the higher price, but this depends on a number of factors. এক নাম্বার হলো, are there just once or twice dominant supplier in the industry or able to change monopoly or oligopoly? The threat of new entrants or substitute product to the suppliers industry,
whether the supplier have other customers outside the industry. The importance of the supplier's products to the consumer's business, customer's business. কতটা ইম্পর্টেন্ট? এখন ধরেন আপনার চাল ডাল এগুলি না হলে তো আপনি বাঁচবেন না, বাঁচবেন? বাংলাদেশের মানুষ বাঁচবে? So we need these commodity products. সুতরাং এই commodity product এর ধরেন হোলসেল থেকে রিটেল, রিটেল থেকে কনজিউমারে আসে আমাদের দেশে ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল যেটা নরমালি। কিছু ইম্পোর্টারও থাকে, ইম্পোর্টাররাই নরমালি হোলসেলার হয় বাংলাদেশে। তো এই আপনি যদি কমোডিটি প্রোডাক্টের দিকে তাকান তাহলে দেখবেন যে এ ভেরি big players in the industry and they can dominate the industry and they can control the supply and demand and can make the profit for their organization the way they want. So সেখানে আসলে কনজিউমারদের আসলে কোনো রাইট থাকে না। আমরা হয়তো ধরেন বলতে পারবো বাট we don't have that influential power to dominate or to change it. বুঝতে পেরেছেন? স্যার সিক কম্পিটিশনের ক্ষেত্রে কি স্যার শুধু কোম্পানি নাকি স্যার কাস্টমারও ক্ষতিগ্রস্ত হয়? সিক কম্পিটিশনের ক্ষেত্রে তো মানে আমরা কিন্তু একটা সাইড নিয়ে কথা বলছি। আপনি যখন যারা কি প্লেয়ার সাপ্লায়ার তারা যখন প্রফিট মেক করে তাহলে তো এটা কনজিউমারের জন্য তো হার্মফুল নাকি? হ্যাঁ স্যার, মানে তারা তো স্যার প্রোডাক্টের দামও স্যার কমানোর জন্য কোয়ালিটিটাও লস করতেছে, প্রফিটও কম করতেছে। তো কোয়ালিটি লস করার জন্য কাস্টমাররাও তো স্যার লো কোয়ালিটি প্রোডাক্ট পাচ্ছে। না সেইটা তো অন্য আর্গুমেন্ট যে আপনি প্রাইসি প্রোডাক্ট চাচ্ছেন সেই কারণে কোয়ালিটি ডিটারমিনেট করতেছে, বাট এটা তো আসলে বিজনেস ডেফিনেশনে আসে না। বিজনেস ডেফিনেশনে আসে হচ্ছে যে ইউ আর গিভিং দ্য এক্সপেক্টেড কোয়ালিটি উইথ রিজনেবল প্রাইস। আমরা এইভাবে যেন কখনোই চিন্তা না করি যে খারাপ কোয়ালিটির প্রোডাক্ট আমি কম দামে কিনবো। This should not be the process of idea generation. মানে আপনার চিন্তাটা হতে হবে খুবই পজিটিভ টার্মে অলওয়েজ। হ্যাঁ, সেটা হতে হবে কি that the supplier should ensure quality product with reasonable price. It should not be low price, it should not be high price, with the reasonable price. Then your argument becomes how much effectively the price is analyzed before charging to consumers. বুঝতে পারছেন? Is it clear? ইয়েস স্যার, ক্লিয়ার। হ্যাঁ, ভেরি গুড। তো এখন এই সাপ্লায়াররা কিন্তু মানে দে ক্যান কন্ট্রোল দ্য মার্কেট, সো তারা চাইলে প্রফিটেবিলিটি কেও তারা ইম্প্যাক্ট করতে পারে। হয়তো ধরেন 2-3 জন বড় ডমিনেন্ট প্লেয়ার যদি থাকে তারা চাইলে প্রাইস কন্ট্রোল করলে এটা আবার স্মল প্লেয়ার মার্কেটে যারা থাকে তাদের প্রফিটেবিলিটি সিরিয়াসলি ইম্পেয়ার্ড হয়। আমি এরকম 2-1 বার শুনছিলাম মনে হয় যে ধরেন কমোডিটি প্রোডাক্ট কিছু কিছু সাপ্লায়ারদেরকে ধরেন মার্কেটে আনার পারমিশন দিয়েছিল, পরে দেখা গেছে যে প্রাইস এমন লো করছে যারা ইম্পোর্ট করছে তাদের কস্টিং থেকে অনেক কম। বুঝতে পেরেছেন? তো এটা বলে আর কি যে দেয়ার আর ফিউ সাপ্লায়ার্স এন্ড দ্য অপরচুনিটি এক্সিস্ট টু এস্টাবলিশ কার্টেল। কার্টেল তো বুঝেন? জি হ্যাঁ স্যার। স্যার। হ্যাঁ, সিন্ডিকেট ভদ্র ভাষায় যদি বলি। হ্যাঁ, there are few substitute and switching is not visible alternative. The industry supplied is not an important customer. I hope you understood it very clearly, right? Now, threat of substitute products. What do you understand about the third substitute product? What is substitute product? Tell me. Substitute product কি? সাবস্টিটিউট কফি। টি এবং কফি কেন সাবস্টিটিউট এটা বলতে হবে? এটা আমি যত বছর ক্লাস নেই সবাইকে জিজ্ঞেস করলেই বলে স্যার টি আর কফি, কিন্তু why tea becomes a substitute for coffee? স্যার একটা প্রোডাক্ট আমার সেম আমার যে অভাব সেটা পূরণ করতে পারে, নিড আমার যে কি নিড, অভাব? মানে আমার যেটা নিড মানে আমার
যে জিনিসটা যে সেটার আরেকটা প্রোডাক্ট আমার ওই রাইট, একই এটাকে আমরা জিনিসটাতে বলে সেল হবে। থাকি ইউটিলিটি। এটা কি বলে থাকি? কি বলে থাকি? ইউটিলিটি। ইউটিলিটি মানে কি? হ্যাঁ, উপযোগিতা। মানে আমি একটা প্রোডাক্ট খেয়ে ভোগ করে আমার যে তৃপ্তিটা পাই, সিমিলার নেচারের তৃপ্তি যদি আমি অন্য কোনো প্রোডাক্টে পাই, এটা একটা আরেকটার সাবস্টিটিউট। যেমন আপনার টি এবং কফিকে সাবস্টিটিউট বলছি, ওয়াই যে টি অলসো এ হট, কফি অলসো হট ড্রিঙ্কস, তাই না? তো এইখানে আপনার যদি আমার জন্য টি এবং কফি সাবস্টিটিউট যদি হয়, আপনার জন্য কিন্তু সাবস্টিটিউট না হতে পারে। কি বলেন? জি স্যার। মানে এটা এরকম টি আর কফি গণহারে বলে দিলেই কিন্তু সাবস্টিটিউট হবে না। দেন স্বপ্না আক্তার হয়তো ধরেন আইসক্রিমের সাথে কফি তার সাবস্টিটিউট নাকি? না স্যার, চকলেট কফি। আইসক্রিমের সাথে কোনো সাবস্টিটিউট নাই স্যার। আচ্ছা, মানে আমি বলছি আর কি যে ধরেন আপনার যদি মানে স্যার কোল্ড কফির বুক সাথে যদি মানে গরমের সাথে গরমে যদি আপনি সিমিলার তৃপ্তি না পান, কি টাইপের হইতো? কফি আমার হ্যাবিট, এটা আমি কোনো সাবস্টিটিউট দিয়েই ইয়া করতে পারবো না আর কি। বিষয়টা কি এরকম স্যার? রাইট। মানে আপনার কফি খেয়ে আপনি যে ইউটিলিটিটা ফিল করেন, উপযোগিতাটা ভোগ করেন আপনি, সেইটা আপনি যদি অন্য কোনো সিমিলার নেচারের প্রোডাক্ট দিয়ে আপনি পান, ওইটা আপনার জন্য সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট, সোজা হিসাব। এখন কেউ যদি ধরেন কফি ড্রিঙ্ক করে যদি আপনার ধরেন টিতে সিমিলার ইউটিলিটি না পায়, তার জন্য কিন্তু মোটেও টি এবং কফি সাবস্টিটিউট না। আপনাদেরকে এটা মাথায় রাখতে হবে। সেজন্য বলে যে এ সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট is a product or service that is used in place of another. একটা আরেকটার জায়গায় আপনি বুক করবেন, হ্যাঁ, and it is also similar enough to be used for the same function, not for the different function, right? এটা আপনাদেরকে মাথায় রাখবেন। সুতরাং কেউ যদি কখনো আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করে সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট কি, don't forget to mention the same utility from two different products আমি যখন এনজয় করি তখন one can be substitute for another. Clear? তো ইন জেনারেলি আমি যদি বলি যে যেমন ধরেন আপনার যদি নাম্বার অফ সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রিতে বেশি হয়, তাহলে এটা কি ভালো না খারাপ? কাস্টমারের জন্য স্যার ভালো, স্যার কোম্পানির জন্য খারাপ। কোম্পানির জন্য খারাপ। আমরা কোম্পানি পার্সপেক্টিভে এখানে আসি, আমরা এখানে কাস্টমার পার্সপেক্টিভে নাই। হ্যাঁ, সুতরাং কোম্পানি পার্সপেক্টিভে চিন্তা করি, সাবস্টিটিউট প্রোডাক্টের সংখ্যা যদি বেশি হয় তাহলে ইন্ডাস্ট্রি কম্পিটিশন কি হয়? হেলদি হয়। আর সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট যদি না থাকে তাহলে সাপ্লায়াররা চাইলে মার্কেট ডমিনেট করতে পারে। কি বলছে বুঝতে পারছেন? জি স্যার। ভেরি গুড। তো দিস ইজ দ্য 5 ফোর্সেস অফ মডেল। তো এই মডেলের কিছু লিমিটেশনস আছে, ইউ শুড নো বিফোর স্টার্টিং দ্য কেস। একটা হচ্ছে যে Porter's 5 forces models ignores the role of the state. তার মানে এখানে যেই 5টা ফোর্স ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেখানে গভর্নমেন্ট কিংবা আমাদের স্টেট চাইলে যে আপনার ইন্ডাস্ট্রিকে কন্ট্রোল করতে পারে বাই giving the price limit, by ensuring the supply in the industry, by taking different initiative to make available the product in the industry. এই কনসেপ্টটাকে ইগনোর করা হয়েছে। বুঝতে পেরেছেন? বুঝেন নাই? না স্যার বুঝিনি, আরেকবার। মানে পোর্টাসের 5 ফোর্সেস এর যে মডেলটা আপনার, সেখানে যে 5টা ফোর্সেস এর মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে একটা ইন্ডাস্ট্রিতে কম্পিটিশনটা কত হেলদি আনহেলদি হতে পারে। ওই জায়গায় একটা ইন্ডাস্ট্রি তো একটা দেশের রেজুলেশন দ্বারাও কন্ট্রোল, তাই না? জি স্যার। এইরকম কোন পয়েন্ট কি পোর্টাস 5 ফোর্সেস মডেলে পেয়েছেন যে
এরকম হলে স্টেট বা গভর্নমেন্ট ইন্টারভিন করতে পারে? পেয়েছেন? না স্যার। পান নাই, কারণ হচ্ছে ওই মডেলের ভিতরে এই স্টেটের রোলটাকে ইগনোর করা হয়েছে। যে একটা স্টেট বা একটা গভর্নমেন্ট চাইলে যে এটাকে রেগুলেট করে ঠিক করে দিতে পারে টু এনশিওর দ্য কনজিউমার্স রাইট এন্ড দ্য সাপ্লায়ার্স রাইট, এই রোলটাকে ইগনোর করা হয়েছে। এই রোলের কোনো প্লেস ওই মডেলে নাই। ওইটা সম্পূর্ণই ধরেন ইন্ডাস্ট্রি একটা আলাদা জগৎ এই হিসাবে দেখানো হয়েছে। বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার, এখন বুঝছি। তারপরে হচ্ছে এই মডেলটা নট হেল্পফুল ফর নট ফর প্রফিট অর্গানাইজেশন, এই মডেলটা নট ফর প্রফিট অর্গানাইজেশনে ইউজ করা যাবে না। এবং এই পোর্টাসের 5 ফোর্সেস মডেলটা পজিশনিং ভিউ কনসিডার করে করা, রিসোর্স ভিউতে আনে নাই। মনে আছে আমরা ওই যে স্ট্র্যাটেজিক অ্যানালাইসিসের দুইটা ভিউ পড়েছিলাম, রিসোর্স বেসড ভিউ এন্ড পজিশনিং বেসড ভিউ, মনে আছে? জি স্যার। এই মডেলটা পজিশনিং বেসড ভিউ কে ফোকাস করে করা, রিসোর্সকে ইগনোর করা হয়েছে। যে মার্কেটে কার কি পজিশন হবে এটা ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু মার্কেটে আসলে কি কি রিসোর্স আছে কার হাতে এই পজিশনটাকে ইগনোর করা হয়েছে। হ্যাঁ, এবং assumes management are required to maximize shareholder wealth, এটাকে ধরে নেওয়া হয়েছে, আপনাদের ভিতরে একজনকে বলেছিল এটা, and ignores potential for collaboration to raise profitability। এই যদি এই মডেলের কোনো লিমিটেশনস আসে তাহলে এগুলো লিখে দিবেন। বুঝতে পেরেছেন? ক্লিয়ার? জি স্যার। জি স্যার। ওকে, ফ্যান্টাস্টিক, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আই এম ওপেনিং ওয়ান কেস ফর ইউ। লিমিটেশন গুলা কি কেসের মাধ্যমে আসতে পারে? যে কোনো ফরম্যাটই আসতে পারে, যে আপনার কোশ্চেন আকারে আসতে পারে, আপনার কেসের ভিতরে ডিসকাশনের মাধ্যমে আসতে পারে, যে পোর্টাস 5 ফোর্সেস মডেলের লিমিটেশনের গুলি আপনি আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করেন, যে কোনো ফরম্যাটই আসতে পারে। বাট এটা কোশ্চেন আকারে আসার চান্সই সবচেয়ে বেশি। যে কি কি লিমিটেশনস আছে এটা বল। Can you see it? নো স্যার। No? Now we can see it, right? Yes sir. Yes sir. Okay. Okay, fantastic. So this is a case relevant with Porter's 5 forces model. We will read this case and see how we can solve this case. This is এটা কোনো এক সালে আইসিবির পরীক্ষায় আসছে। কেসটা আমি খুব ইনফরমেটিভ একটা কেস, এবং এই মডেল বোঝার জন্য খুবই রিলেভেন্ট একটা কেস, যার কারণে এই কেসটাই আমি ইউজ করি কাস্টমার আপনাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ক্লিয়ার করার জন্য। তো আমরা রিকোয়ারমেন্টটা যদি দেখি, দেখেন, প্রিপেয়ার এ পোর্টাস 5 ফোর্সেস মডেল ইন বাংলাদেশ সফট ড্রিঙ্ক ইন্ডাস্ট্রি। হ্যাঁ, এটা একটা সফট ড্রিঙ্কস ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কেসটা লেখা। এটা মার্কস ছিল 10। Identify and explain Jivan's competitive position using Porter's generic strategy. এটা মার্কস আসছিল 4। Competitive position using Porter's generic strategy. Generic strategy এটা মনে হয় আপনারা পড়েন নাই এখনো। এটা একটা স্ট্র্যাটেজি আছে, তাহলে এটা আমরা পরেও দেখব। জেনারিক স্ট্র্যাটেজি আপনার ওই যে কস্ট লিডারশিপ, ডিফারেন্সিয়েশন, ফোকাস, আর একটা হলো কস্ট ফোকাস। হ্যাঁ, ফোকাস স্ট্র্যাটেজি, ডিফারেন্সিয়েশন এন্ড কস্ট লিডারশিপ, এরকম তিনটা জেনারিক কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ আছে। ওই মডেলটাও পোর্টার্স দিয়েছে, ওইটারও কেস আছে, আমরা আরেকদিন আলাপ করব। এন্ড 3 নাম্বার রিকোয়ারমেন্টটা হচ্ছে অ্যাডভাইস
the board of the advantage and disadvantage with global. সুতরাং আমরা এই দুইটা দেখবো না, আমরা we will only see the first one. ঠিক আছে? ঠিক আছে? Yes, sir. I want someone from you to read this case and explain to students, and I will be there to help you. So who will volunteer? আমি নিজে পড়ার থেকে আমি চাই আপনাদের ভিতর থেকে কেউ পড়েন, so that you can discuss within yourself and I can help you out from there. So who wants to volunteer proactively? Tell me. I can, sir. Sure, go ahead. Go ahead. Jivan Private Limited is a company that manufacture and distribute soft drinks in Bangladesh. The soft drinks industry is divided into three main areas: carbonated and non-carbonated flavored drinks, fruit juice, and bottled mineral water. Overall, sales of such products increased by 50% between 2006 and 2016 because of increased consumption of bottled water and fruit juice. However, flavored drink sales have been falling since 2012. This is mainly due to increased consumer awareness of the health risks associated with products high in sugar. Many companies in the industry introduce no added sugar (NS) product to sit alongside their original drinks. This has halted the decline in flavored drinks as consumers switch from sugar to NS products. The industry is dominated by two large American companies, Global and Pepsi Cola. Both these companies have products across the whole range of soft drinks, but are best known for their cola-based products, which are global brand supported by marketing budgets of around BDT 400 billion each around the world. A lot of this marketing is in the form of television advertising and sponsorship of national sports competitions. These companies also control most of the vending machines market of Bangladesh, which are used to sell soft drink. Vending machines were originally introduced into workplaces, but since 2010, Global and Pepsi started to market their machines to colleges. A college makes an average BDT 100,000 per year commission from allowing these machines on their premises, with Global and Pepsi making profits on each unit sold. Over 90% of sales from vending machines are carbonated flavored drinks. Both companies have been reluctant for third-party products to be sold in their vending machines. Global and Pepsi have both been criticized for their attitudes towards the environment and staff. Both companies have a reputation for transferring product to least cost countries in order to maximize profits. In January 2007, a government-sponsored report on health and safety reported that one of the main reasons of obesity is consumption flavored drinks. The report recommended that sales of flavored drinks, confectionery, and other products high in sugar and salt content be banned from college premises. This should be replaced by yogurt drinks, fruit juice, and water. The bottled water industry has been criticized for the environmental cost of large number of plastic bottles that are used to sell the product and for merely selling tap water which had been purified rather than mineral water from a natural source. Ziban was formed in 1980 in Srimangal, Maulavi Bazar under Sylhet division, selling a pineapple juice, pineapple health line to consumer before introducing a mixed fruit carbonated drink, Sestiva, in 2001. The recipe of Sestiva is only known by two people at Ziva, Ashek and Arif, who are both related to the original founders of the company. Ashek and Arif own 75% of the share capital of Zivan and are board members. Sestiva consumers tend to be older than others.
স্যার পেজ আপ করা লাগবে। Other carbonated drinks, as the less sweet taste and the student focused marketing of rivals have resulted in younger consumer preferring different brands. Sales of Sestiva have been slowly falling for some time, and the company has 3% of the total Bangladesh soft drinks market in 2016, although the share is about 6% in Sylhet division. As it is seen as a local product, the company has followed industry trends in introducing new version of the product, such as a NAS and non-carbonated, in an attempt to maintain market share. NAS version of Sestiva now accounts for over 40% of sales. Sestiva is currently only sold in Bangladesh, as Jivan has no experience of foreign markets. Jivan has not tried to compete with the huge marketing budgets of Global and Pepsi, but has always aimed to sell their product at about 5 to 10% below the price of larger companies. Most sales are made through small retailers and supermarkets. In 2015, Jivan has entered the bottled water market with a brand called Jivan Pani, produced from a natural spring which has a high mineral content on land, that has been owned by sponsor of Jivan for many years. Srimangal has the highest rainfall in the country, and there is no evidence that suppliers will diminish. Even if production is increased, water from the spring is currently used as a component in Sestiva and contributes towards the unique and slightly bitter taste of the product. The spring water also contains natural but legal stimulants that help maintain alertness and concentration. This has resulted in Sestiva being popular with students and late night revelers. Jivan's production facilities are based in a part of Sylhet division that suffers from high unemployment. Many employees have been with the company for long periods of time, and the company has always prided itself on good staff relations. At a board meeting in March 2017, Ashik and Arif advised the other directors that they wanted to change the business, as they feel that it could not continue in its present from in the long term. They were uncertain whether there is a future in the industry for a small company such as Jivan. They have appointed consultants who have recommended to enter into an arrangement with a global which has expressed interest in Sestiva, so that Sestiva can sold overseas. This deal could include Sestiva being included within the global product range for vending purposes. Ashik is, however, concerned about losing the independence of the company. Required to prepare a Potter's 5 forces model for Bangladesh soft drink industry, identify and explain Jivan competitive position using Potter's generic strategy, advise the board on the advantage and disadvantage of an arrangement with Global. তো এখন আমাদের কাজ হবে যে আমি আপনাদের কেসটা চ্যাট বক্সে দিচ্ছি। আপনাদের কাজ হবে, আমরা উইল টেক 10 minutes to identify the points in 5 different segments, like Porter's 5টা ফোর্সেস আছে, তাই না? পেয়েছেন ফাইলটা টিমসে, ইয়েতে চ্যাট বক্সে? স্যার আসছে? হ্যাঁ, তো আমাদের পোর্টার্সের কয়টা ফোর্সেস? 5টা ফোর্সেস, তাই না? আমরা এই 5টা ফোর্সেসে আমি আপনাদেরকে আই এম গিভিং ইউ 15 minutes টাইম। তার মানে এখন 8:43 আমরা ঠিক 9টার সময় ডিসকাশন ওপেন করব, এবং আপনারা এখন জানেন হাউ টু এক্সট্রাক্ট ইনফরমেশন ফ্রম দ্য কেস। এই 5টা ফোর্সেসে আপনারা কি কি পয়েন্ট আইডেন্টিফাই করতে পারেন এইটা আমরা ডিসকাস করব। তারপরে আমি আপনাদেরকে হেল্প করব যে কোথায় আপনাদের আরো বেশি পয়েন্ট ইনকর্পোরেট করা উচিত, কিংবা রাইট আপটা আপনারা কিভাবে শুরু করতে পারেন।
এবং আপনাদের আজকে আমি বলেছিলাম লাস্ট ক্লাসের 2টা কেস আপনারা লিখবেন, লিখেছেন কিনা সেটাও আমি একটু আজকে ডিসকাস করব আপনাদের সাথে। সো we will open the discussion again at 9 before going into the break. আমরা 9টার সময় এটা নিয়ে কেস ডিসকাস করব, তারপরে আপনারা প্রেয়ার ব্রেক এবং ইয়ার ব্রেক পাবেন। বাট নাকি একসাথে দিয়ে দিব? আমরা ব্রেক কি একসাথে দিব না এটা শেষ করে ব্রেক দিব, কোনটা? স্যার একসাথে একসাথেই দিয়ে দেন স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমরা কয়টায় ফিরবো বলেন? 9:15 or 9:20? 9:20. Okay, 9:20. Fantastic. Huh? Okay. Then see you at 9:20.
না ফোন চার্জ
হ্যালো, এসেছেন? জি স্যার। এই স্ক্রিনের তো দাগায় টাগায় দেখে একদম পুরো শেষ করে ফেলছে। কে করছে এই কাজ? আচ্ছা, সবাই আসছেন? আসছে হাত তুলেন, হাত তুলেন, রেসপন্স করেন, তাহলে আমরা একটু শুরু করি। হ্যাঁ, আমরা 86 দেখতে পাচ্ছি, বাট এটা তো মোর দেন 110 ছিল সম্ভবত। তাহলে আমরা শুরু করি না? জি স্যার। প্লিজ পুট ডাউন ইউর হ্যান্ড। So let's start again. আমরা দেখি এটা কেসটার ভিতরে পোর্টারস 5 ফোর্সেস মডেলে আমরা যে পাঁচটা ফোর্সেস আছে, what have you identified first, then we'll discuss one by one. Tell me, যদি আমরা প্রথমটা বলি থ্রেটস টু নিউ এন্ট্রিজ, এই প্যারাগ্রাফে আপনারা কি কি ইনফরমেশন এক্সট্রাক্ট করতে পেরেছেন সো ফার? বলেন, কে বলবেন? আইডেন্টিফাই করতে পেরেছেন? নিউ এন্ট্রান্সের কি কি পয়েন্ট আইডেন্টিফাই করতে পেরেছেন? আমি কয়েকটা পারছি স্যার। হাই মার্কেটিং বাজেট। জি বলেন, একজন একজন করে বলেন, তাহলে শুনতে পাবো আমি। আপনার নামটা বলেন আর ইয়ে বলেন, পয়েন্ট বলেন, তাহলে হবে। জি বলেন বলেন, আমি শুনতে পাচ্ছি, বলেন। কোনো এন্ট্রি ব্যারিয়ার কি কি পেয়েছেন বলেন, কে জানি বলতে চাচ্ছিলেন? হ্যালো, হ্যালো স্যার। বলেন বলেন, আমি শুনতে হ্যালো পাচ্ছি। স্যার, এখানে হচ্ছে স্কেল অফ বা স্কোপ অফ ইকোনমিতে ইনক্রিজ করছে, যেমন হচ্ছে বোতল অফ ওয়াটার এবং হচ্ছে এই যে ফ্রুট জুসের কথা বলা হয়েছে। তারপর হচ্ছে এটা যেহেতু 50% ইনক্রিজ করছে, এটা হচ্ছে নতুন কোম্পানি আসার ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে একটা ভেরিয়ার হইতে পারে। আবার হচ্ছে প্রোডাক্ট ডিফারেন্সিয়েশন হয়েছে, যেমন হচ্ছে গিয়ে ন্যাচ প্রোডাক্টটা হচ্ছে গিয়ে আসছে। আবার হচ্ছে ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট এখানে হচ্ছে স্যার হাই হইতে পারে। যেমন হচ্ছে গিয়ে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কস্ট বেশি। তারপর হচ্ছে আপনার স্পন্সরশিপের জন্য হইতে পারে। তারপর হচ্ছে ব্র্যান্ডিং মেশিনের জন্য হইতে পারে। এগুলোর জন্য স্যার হচ্ছে অনেক বেশি ক্যাপিটাল লাগতে পারে, ওই জন্য হচ্ছে নিউ এন্ট্রান্স এর জন্য এগুলো ভেরিয়ার হইতে পারে। দেন হু নেক্সট? দেন হু নেক্সট, কে বলবেন, বলেন। আচ্ছা, তাহলে কি আমি বলবো?
স্যার নিউ এন্ট্রান্স নিয়ে আবার আর বলবো। হ্যাঁ মানে অন্য কোনো এডিশনাল পয়েন্ট থাকলে বলেন, ও যেগুলি বলছে সেটা তো আমরা শুনতে পাচ্ছি। ইফ ইউ হ্যাভ এনি এডিশনাল পয়েন্টস উই ক্যান লিসেন এন্ড ডিসকাস। Sir, yes, sir, as the consumption of soft drinks is increasing uh, in soft drinks, যদিও স্যার এখানে দুইটা রিনাউন্ড ব্র্যান্ড রয়েছে, তো এন্ট্রি ব্যারিয়ারটা কম্পারেটিভলি লো, কারণ হচ্ছে স্যার রিসোর্সটা মোটামুটি স্যার অ্যাভেলেবল বাংলাদেশে। আর যেহেতু তারা লো প্রাইসে কোট করতে পারে, সেক্ষেত্রে স্যার এন্ট্রি ব্যারিয়ারটা অতটা মানে হাই মনে হচ্ছে না, মিডিয়াম মনে হচ্ছে। Who agrees entry barrier for new entrants is significant and not significant? How many of you agree that entry barriers here is significant barrier is exists, and how many of you believe the entry barrier is very low? Raise your hands. I want to see the how many of you believe that entry barriers here is very significantly high? High, raise your hand. Okay. Then raise hands. Then the others are with the opinion of low entry barrier, right? So put down your hand. So my opinion is basically there is a significant entry barrier for the new entrants. এখানে খুব significant barrier আছে because this industry requires high level of marketing spending. Already there is 2 marketing leaders. They have significant brand loyalty for their products, and they spent a significant of money for as a marketing spending. So এখানে if any new entrants will come, they will have to invest heavily in advertising spending to build their awareness for their product. এটা একটা সিরিয়াস রকমের ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভার্টাইজিং ইন্ডাস্ট্রি হিসাবে আপনার অলরেডি এস্টাবলিশড হয়ে গেছে। এই ইনফরমেশনটা তো আপনারা পেয়েছেন এই কেসে, তাই না? জি স্যার। ম্যাচ পাচ্ছেন, হ্যাঁ। তো এই জন্য এটা একটা এন্ট্রি ব্যারিয়ার, যেহেতু এখানে দুইটা ডমিনেন্ট প্লেয়ার আছে যারা হাইলি স্পেন্ডিং ইন দ্য মার্কেটিং সেগমেন্ট, এবং তাদের খুব ভালো রকমের ফুটপ্রিন্ট আছে। দে হ্যাভ স্ট্রং ফুটপ্রিন্ট ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি। So if any new entrants will therefore have to invest heavily in the advertising sector to build the awareness for their product, এটা একটা বড় ধরনের এন্ট্রি ব্যারিয়ার হিসেবে কাজ করবে যদি নতুন কেউ আসতে চায়। Secondly, you have rightly identified that economies of scale are likely to exist in the form of raw materials such as the carbon dioxide for the carbonated drinks, fruit supplies, bottling and canning operations. এটা একটা আপনারা rightly identify করেছেন। And another entry barrier, I would say, significant capital expenditure on bottling, product design and access to mineral will further reduce the number of companies who can afford to enter the market. Entry barriers হিসেবে যদি ইয়ে করেন, এখানে significant capital expenditure, capital investment দরকার পড়বে। এই পয়েন্টটা তো আপনারা পেয়েছেন, তাই না? And fourth point যদি আমি বলি, existing producers have control over the vending market, which is one of the part of the distribution chain, and they also likely to have contract with the main supermarkets, so supply with them with a range of drink. So market is relatively unregulated. এই মার্কেটটা খুব বেশি রেগুলেটেড না, and initiatives in relations to vending machines and schools will reduce demand for flavored drinks. A vending machine যদি স্কুলগুলোতে ইনস্টল হয়, flavored drinks এর demand, so making this market unattractive to new entrants. সেক্ষেত্রে নতুন entrants আসার ক্ষেত্রে
তারা একটু রিলাক্টেন্ট হইতে পারে। এটা একটা এন্ট্রি ব্যারিয়ার হিসেবে কাজ করবে, যেহেতু আপনার স্কুলগুলোতে ভেন্ডিং মেশিন বসানোর সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, সুতরাং ফ্লেভার ড্রিঙ্কস এর ডিমান্ডটা একটু কমে আসবে। এটাই স্বাভাবিক, এটা একটা এন্ট্রি ব্যারিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে। এই মোটামুটি আমাকে যদি বলেন ওভারঅল threats from new entrants is relatively considerable. কিছু কিছু জায়গায় হাই আছে, কিছু কিছু জায়গায় লো আছে, বাট যদি আপনারা খুব বেশি কনফিউজড হন